We met President Najibullah at the presidential palace in Kabul. It's a very peaceful day, but everybody says that we're surrounded by your enemies. We're only 2 kilometers far from here. You can see that we are living among the people, not among the enemy. Yes. Every Friday, President Najibullah prays, usually at his favorite mosque. We were wondering, what did you pray for in the mosque today? What did you pray for the people? At the presidential palace, we were able to conduct an interview with President Najibullah. The Soviet army has finally left. Is your government going to be able to stand up on its own? Surely. No problem. No problem. And then I became a party professional. Now, if Afghanistan was the patient and you were the doctor, could you fix it? کنون افغانستان مریض از شما دکتر آیا صحتش اعاده شده میتونه؟ برای تداوی یک مرض تشخیص لازم است. ما فکر میکنیم که در میان دود و آتش که مردم افغانستان در خون میلولن و نشعار صلح و تامین امنیت برای ها بهترین تداوی. اپوزیسیون در مقابل فراخوان شما آمادگی ندارن و میگن که ما قدرت میگیریم. شما چی میگین؟ من فکر میکنم که تمام قوای اتحاد شوروی از کشور ما عودت نمودند و دیگر بهانه برای ادامه جنگ و یا ارسال کمک‌های نظامی و اپوزیسیون ما وجود ندارد و من فکر میکنم که دیگر بهانه برای ارسال کمک‌های تسلیحاتی از جانب ایالات متحده امریکا و هر کشوری دیگر هم موجود نیست. انتخاب ما صلح است. Our choice is peace. ما سیاست مثالی خود را ادامه میدیم. We will continue our policy of national reconciliation. ولی اگر دیگران بخواین بر ما جنگ را تحمیل نمایند But if others impose upon us this war, we are ready to, we are capable to repulse it and defend it. And it's our natural right. What's your reaction to President Bush's statement yesterday that he's going to continue to send arms to your opponents? نظر شما در مورد تصمیم دیروز بوش چی است که اونا فیصله کردن که انتقال سلاح‌ها را به مخالفین افغانی ادامه بدن؟ طوری که من قبلا برای شما گفتم که با نبودن قطعات شوروی در افغانستان دیگر نباید بهانه‌ای برای ارسال اسلحه به اپوزیسیون وجود داشته باشه. چون این استیتمنت داده می شود ما تأسف می کنیم. If such a statement is being made, we feel sorry. We regret. To be very specific, Mr. President, President Bush says he's going to continue to send arms because the Soviets are still supplying you. Are you prepared to renounce all forms of Soviet support if this would bring peace? مشخص عامل که ایرامی بوش است که پس از عودت قطعات شوروی مقدار زیاد سلاح از طرف شوروی به افغانستان کمک میشه. آیا میگه ما مشخص میتونیم بگوییم که شما میتونید مشخص بگوییم که از این پس کمک نظامی از اتحاد شوروی کمتر میشه برای افغانستان؟ میخائیل سرگیویچ گورباچوف در جلسه سازمان ملل متحد پیشنهادات را ارائه کرد. یکی از پیشنهادات این بود که میتونه تمام جوانب ارسال اسلحه را به جوانب درگیر مناقشه در افغانستان قطع کند. هکذا در اعلامیه که دیروز از جانب حکومت اتحاد جماهیر شوروی در ارتباط با ختم عودت قطعات مدوی اتحاد شوروی پخش شده نیست، این پیشنهاد تکرار کرد. ما نباید فراموش بکنیم که پیشنهاد اولی جانب امریکا نیست. قبل از امضای توافقات ژنو امی بوده که از هر دو جانب باید کمک‌های نظامی برای طرفین درگیر قطع کرد. در جایی که مربوط به ماست، ما طرفدار قطع ارسال اسلحه از هر جانب هستیم، طرفدار اعلان آتش بس
و تأمین صلح و حل فصل تمام مسائل دیگر از طریق مذاکره و سیاسی. Okay, so if we could be clear on this, because this is important. Are you saying that if it would bring peace, you would not receive any more weapons from the Soviet Union, because President Bush has said he's going to continue to arm the Mujahideen because you're getting supplies from the Soviets? So could you give me a very clear, concise statement on your policy on this? Are you ready to not accept any more Soviet military aid? Yes, both sides should become ready to stop delivery of arms, both the United States and also Soviet Union. ولی این مسئله کاملا ارتباط داره با اعلان یک مسئله دیگر که او بر خدمتش است. But this matter is directly connected with one important question, and that is the ceasefire, to accept ceasefire. So you would like to have a ceasefire right now? شما میخواهید نه تنها امروز بلکه چندین بار شکل یک جانبه It is not that we want it now, but several times we have declared ceasefire unilaterally. این جانب مقابل هست که انتخابشان انتخاب رای حل نظامی است. It is the opposition that their choice is the military solution of the problem. اونا هستن که آتش بس را نمی‌کنند. They are the one who reject ceasefire. اونا هستن که اسلحه می‌خواهند که علیه مردم بیگناه و معصوم استعمال شود. They are the one who desire for delivery of arms to use it against innocent people. کنفرانس بین‌المللی را تقاضا کردیم. We demanded, we called for an international conference. خواستیم که یک افغانستان غیر نظامی به وجود بیاید. We wanted a demilitarized and neutral Afghanistan. و تمام اسلحه‌ای که در اینجا موجود هست همه جمع‌آوریش رو به جوانبی که این روان کنید که نو روان میکنیم رو بگذاریم. اونایی که روان کردن او رو روان میکنیم برشون پس. Yeah, the ones which have been sent, we will send it back. So that I understand you, you're ready actually to return all your weaponry to the Soviet Union if the Mujahideen will return all the weaponry that they have? کاملا آماده. Yes, You're going to completely. send all the weapons home, that's what you'd like? بالکل یک تضمین بین‌المللی برای یک افغانستان بی‌طرف و غیر نظامی داده شد و ما حاضر هستیم که همه For سلاح a neutral and demilitarized Afghanistan, we are ready to give all the weapons Okay, away. so if the weapons go home, another question is, do you yourself have to play a role in the government? Let's say everything is all set for peace, but the key is that they would like you to step aside. Would you step aside in that case? من متاسف هستم I'm sorry. چرا که کنار رفتنی یک عنصر یا عنصر دیگر از صحنه سیاسی این مسئله را حل فصل نمی‌کند. جوانب در دو جانب ترکیب در جنگ قربانی‌های فراوان دادم و فکر می‌کنم که وقتی از این نیست که ما به انتقام‌جویی‌ها و تصفیه حساب‌ها متوجه بلکه باید با مساوی انسان‌های متمدن بتانیم که روی میز مذاکره بنشینیم. Mr. President, I'm sorry, but that's an answer to a different question. I'm wondering if the key to peace was you stepping aside and giving up power. Yes or no? Are you ready to do that if it would bring peace finally to this country? پاسخ شما را دارم نسبت به این سوال. The answer was given to this question. It does not depend on persons and certain groups that they should be or not to be. The question is that all parties involved should tackle, participate. همه نیروها را در یک سیستم دموکراتیک که بتونه از همه مردم افغانستان نمایندگی کنند. صلح اینقدر بزرگ هست که او به یک شخص ارتباط نداره. The cause of peace is so great that it really doesn't depend on one single individual. و از خود یک قانون ملی داره. It has its own formula and legal و grounds. احساس مسئولیت همه نیروها All parties should feel responsible و آمادگی برای حل فصل از طریق مذاکره and express readiness for solution of the problem through دور negotiation انداختن مسئله جنگ. and giving up the military solution and war. شما فکر بکنید یک فرد پس شود. Imagine if somebody just goes away. صلح تامین شده می؟ Would there be peace? Well, that's what I want to ask, okay, because this is something that's being demanded, okay, as one of the ما conditions. به این نحوه از منطق متخذ نیستیم.
We don't agree with such kind of logic. Okay, so let me ask it in a simple fashion so we can get the answer in a way that's easier for us to use. Okay, the American people are very simple people. مردم امریکا بسیار مردم ساده هستند. Right, and they're curious, and many people are curious. If it would bring peace, let's not personalize it, let's not say you, but if it would bring peace, is your government ready to stand aside if it would bring peace? اگر کنار رفتن حکومت شما صلح بیاره آیا شما آماده هستین؟ ما در بسیاری از مصاحبات مطبوعاتی و مراتب اعلام نمودیم که اگر صلح تامین شده بتونه ما نه تنها از مقامهای خود میگذاریم بلکه از جانهای خویش هم میتونیم بگوییم برای شما که به خاطر تامین صلح در کشور تا کنون بسیار قربانی ها دادیم. تا جایی که مربوط به موقف ما هست مرا نمایندگان مردم در لوی جرگه انتخاب نموده است و اگر مردم افغانستان تصمیم دیگری بگیرد اراده از اونها برای ما محترم است. That's fair enough. Do you think, now that the Soviet troops are gone, that you're going to be able to stand up to your opponents? با رفتن آخرین سرباز قطعات اتحاد شوروی از افغانستان بهانه‌ای برای ادامه جنگ وجود ندارد. انتخاب ما انتخاب راه صلح است. ما سیاست مصالحه را تحقیق میکنیم و اگر کسی جنگ را بالای ما تحمیل بکند ما از خود دفاع کنید و دفاع حق مشروعی و ما توانایی را داریم. And we do have this potential and capability. یعنی ایستادگی کردن میتونیم. And we can stand. So, if you would help me out, okay, we need to be able to say this very clearly. If the answer is yes, we can stand up to them, right? So I'm going to ask you if, I'm wondering, many people don't think that you're going to be able to stand up now that the Soviet troops have withdrawn. Do you think you could stand up to your opponents militarily? در این صورت ما به آینده نگاه میکنیم. شما ببینید. In this case we will look towards the future. ما خب شما See it yourself. ایستادگی میتونیم بکنیم. We are stating that we can sustain, we can اگر stand. شما تحت یک فضای یک کمپاین سیاسی و تبلیغاتی خاص قرار داریم آینده به زودی نشان خواهد Do you think you can stand up now that the Soviets are gone? You're sure? Surely. No problem. not at all. Uh-huh. Your army is strong? Strong enough? نه تنها قوای مسلحی نیرومند بلکه حزب نیرومند سازمان های اجتماعی نیرومند پشتیبانی و حمایت مردم افغانستان و بالاخره از بین بردن موجبه یا بهانه‌ای که موجودیت قطعات اتحاد شوروی بود که در اینجا زمینه مداخلت از جانب خارجیان میسر ساخته بود. همه دلایلی هست که ما را نیرومندتر از قبل می‌سازد. حاکمیت سیاسی The political sovereignty and the people of Afghanistan and the fact that the pretext for continuation of war has been removed. All these are reasons and for our strength and might and survival. Have a message that you'd like to give to the people of the United States? We have had enough of war and bloodshed. I think now is the time to heal the wounds, to construct our reigned country. The last Soviet soldier has left Afghanistan, and there should be no further reason to continue reason for the United States or any other country to continue supplying weapons to the opposition groups. What the people of Afghanistan need is more sympathy in economic assistance, not more bombs and guns. Our children, women, and elderly, regardless where they are live in Afghanistan, need food and
medicine. Americans, and you should help the people of Afghanistan to live in a peaceful, democratic, and prosperous society instead of waging a perpetual war against each other. Your tax dollars could be spent for a more human and useful cause. As a great country, the rule of the United States could be very significant in the future developments of our country. Our hopes are pinned on a realistic and peacemaking attitude by the administration of the President George Bush. I wish you all, dear Americans, further happiness and prosperity. Thank you very much, Mr. President. For today, John Alpert in Kabul.